Tando kubingelela ibandla ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Sithanda ukubonga uNkulunkulu regardless ukuthi sesikhonza sisezindlini si under lockdown. Lokho akuyenzi ukuthi sihluleke ukunkhonza or sihluleke ukuchumayela. Thanda ukulibonga, thanda ukulibingelela ngegama lika Jesu Kristu. Lokho siya phambili ngetheme yethu ethi yona being an ambassador cause of faithfulness. Funa ukuthi namhlanje ngikhulume phansi kwesihlobo engisinike itopic ukuthi being the point of reference on faithfulness and God be the source. Sizabala amabhayibheli ethu ku 1 Corinthians 10 verse 31 up to 33 and then 11 verse 1, then siye ku Luke 20 verse 25. 1 Corinthians 10 verse 31 to 33 uthi yena, whether then you eat or drink or whatever you do all to do to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Just as I also please you, O men, all things not seeking on my own profit, but the profit of the men, so that they may be saved. Then 1 Corinthians 11 verse 1 would be imitators of me, just as I am also imitator of Christ. Then you see ku Luke 20 verse 25. He said to them, then render to Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are of God. Siyathandaza. Babathi nokuthendayi amwana nazi nesita Jesu Kristu. Bathi yasika pakushumira shoko renyu. Jehova tigonere, Jehova tite zvakanaka. Zarai nzeve dzedu, zarai moyo yedu. Baba tirinzwe shoko renyu. Baba ndiri muranda wenyu. Baba mwani kwai muchandipa simba kuti ndichumire shoko renyu nekuda kwenyu. Nesita Jesu Kristu tinokutendai. Amen. Ikulume ngati ngifuna ukukhuluma phansi kwesihlobo ukuthi be the point of reference on faithfulness and God be the source. Lapho esibale khona kasinanzeleni ukuthi njengabantwana bakaKristu lapho siphendula sisiba ngabantwana bakaKristu, we become new creation. And nasi siba ngama new creations, siyanikwa a mission to preach the gospel. And this mission iyasiyenza ukuthi sibe the ambassador of Christ. So namunye ukukhuluma, we are standing for God in this world. Abantu babone umlimi, ababone ukwenza kwamlimi, babone lokho kuthanda ngumlimi through us njengabantwana bakhe. So ngasikhuluma as ambassador of Christ kudingakala ukuthi sibe le faithfulness. Faithfulness iyadingakala ukuthi sihambe sithembeke siyenze ngendlela uNkulunkulu ayefuna ukuthi siyenze ngayo. Asinanzeleni ukuthi faithful comes from God. Nakungela uNkulunkulu akula faithfulness. Nasikhangela faithfulness is ngeyinye emzimba kaKristu. Okunye okuyenza uKristu abe nguKristu ngoba uthembekile. So ngaye thembekile, thina singabameli bakhe kudingakala ukuthi thina abantu babone ukuthembeka, babone ukuthembeka lapho esihlala khona, lapho esikhuluma khona, lapho esihamba khona, lapho esibamba khona, abantu babone ukuthembeka, bathi uKristu simbonile ngoba babe bebone izenzo zethu esikhambelana ngokuthembeka. Lapho sibale khona sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uJesu yathi, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Inanzela ukuthi faithfulness ngeka mulimi but ungathembeki ngokaSathane. So ngomunye ukukhuluma thina njengabantwana bakaKristu, izenzo zethu ngokuhamba kwethu ngokwenza kwethu kufanele ukuthi kufanele
kufanane nokuyenza ukaKristu. Now uKristu faithful, lathi siyadingakala ukuthi sibe faithful. So ukhuluma ngayo sithi give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Uthi yena uNkulunkulu lokho kufanele ukuthi sikuyenze njengabantwana bakaKristu. Lokho kufanele ukuthi sikuyenze njengabantwana bakaKristu. Sihle sikuyenze sikambe sinjalo. Faithfulness ngekunye okukhangela ngoNkulunkulu ukuthi sihambe sikuyenze emhlabeni abantu babone ukuthi sithembekile. Babone ukuthi ngomlimi uyahamba lathi. Ngasiya ku 1 Corinthians chapter 10. Hlangana Paul addressa ibandla leKorinte. Kwakulezinto eziningi zazihlupha, babebuzana indaba zokudla, indaba zokunatha, lokhu nalokhu, baba nama-debate amaningi. UPaul uyabuya addresse ibandla. Ese-addresse ibandla, esekhulume labo, esefike ekugcineni lapho esibale khona. Uyaphakamisa amazwi engifuna ukuthi sinanzelele ukuthi thina njengabathwala bakaKristu we are a point of reference ngaze kukhangelwa izinto zikaKristu. Uthi yena kuPaul verse 31, whether then you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Engifuna ukuthi sikunanzelele bazalwane ukuthi njengabantwana bakaKristu all the activities esiwayenzayo empilweni yethu, konke esikwenzayo, konke esikubambayo, ayisondaba yokuthi kuyasinika ukuthi thina sithabe that pleasure yokuthi izinto zisikambele, or ukuthi we are gaining material things, or ukuthi istatus yethu iyaphakamiswa. Mina nginanzelela ngingakamazi uNkulunkulu, ngingakamkhonzi, ngangingumuntu ukuthi abantu lapho ngangihlala khona babekwazi ukuthi ngawufuna umuntu ukuthi akuchayela abantu, ngayixabane ngabantu, babebuya kuzodinga mina. Lapho ngangihamba babesithi nami Lowana uyachaya abantu, kwanika ibizo, but ibizo lelo lalinganiki udumo kuNkulunkulu, but lalinika udumo kuSathane. Ngiyakwazi lapho esebenza khona, ezindlini lapho esihlala khona, in the community lapho esikhona, abantu basikhangela basibone, bathe basinike maybe udumo ukuthi lo, but ngifuna ukuthi ngibuyele emuva ngithi wena abantu bayakwazini ngawe, lokho abakwazi ngawe kulokuthembeka yini kuNkulunkulu. Give to Caesar what belongs to Caesar. Ngakho ngela kuthembeka kuloko kuyenzayo abantu, kuloko abakwaziyo ngawe endlini lapho ohlala khona, ngawe emsebenzini lapho osebenza khona, ngawe emulini lapho osuka khona. Ngicela ukuthi namhla uye phambi koNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela linjinje ngibe an ambassador, ngithembeke. Ngakho ngela kuthembeka asinike udumo kuNkulunkulu, but uthi seek the glory of God on whatever okuyenzayo. Kungawa ukukhuluma, uyakhuluma iqiniso yini, kungawa kuyenza okuyenzayo kuyanika udumo kuNkulunkulu wayi. Ingabi indaba yokuthi sengenile materially, kungabe indaba yokuthi status yami abantu bayambhakamisa, kungabe indaba yokuthi ngisuthiseka nalokho engiyenzayo ngithola ipleasure,
but indaba iyabuya ukuthi thina esinjengabatana bakaNkulunkulu kuloko sikuyenzayo kuyayenza yini ukuthi udumo lunikwe uNkulunkulu. So engikutshoyo bazalwane ukuthi lapho esale khona according to our behavior silamabizo abantu abasinika wona anokuthembeka yini amabizo lawo phakathi. Abanye silamabizo esewabizwa ezindlini aphakamisa udumo yini kuNkulunkulu. Anokuthembeka yini amabizo lawo anika yini udumo kuNkulunkulu. Ngoba abantu they identify you ngokwenza kwabo. But ngifuna ukuthi namhla ngikhulumile ngathi ukuthembeka kuyatholakala kuNkulunkulu. Nguye the source yokuthembeka. As God being the source, wena abe i-reference. I-reference iko lapho esifika khona sithi ngazi ufuna ukubuza ukuthembeka abantu bathi ngifuna umuntu othembekayo hambani kusibani ngoba uyabe uthembekile ngoba uyabe uyisource uyabe uyi-reference yokuthembeka. But ngithi namhla ngabantu abizweyo ukuthi sizojumayela ivangeli ngokuphila kwethu ngokwenza kwethu. Let us be the reference. Say a point of reference nakukhulunywa ngokuthembeka. Ungananzelela wesibili uPaul uthi yena ku verse 32 ku verse 33 uthi yena just as I also please all men in all things. Basalani awazawa le testimony yokuthi ngithembekile ngihamba ngishumayela uKristu ngezenzo zami ngokuthembeka ngabantu abazangibona ngibe yitestimony. Ucine kube ku verse 33 esithi so that they may be saved. Basalana ukuthi abantu basindiswe kudingakala thina ukuthi sithembeke sihambe sibe abantu abathembekileyo empilweni yettu, ekuhambeni kwethu, ekukhulumeni kwethu, ekwenzeni kwethu, emsebenzini zethu, enzindini zethu, lapho esihamba khona, lapho esifika khona, abantu babone ukuthembeka, bahle bathi uKristu lami ngiyamfuna ngoba ukuthembeka kuhle. Akuna umuntu ongafuni ukuthembeka, but kudinga abantu abazahamba bathembeke, abantu bababone bathi ngoba laba ngabakristu, abantu baphenduke. Namhlaba wonke sasizathembeka uKristu wayezakhonzwa. Os3 Paul uthi yena be imitators of me. Le intintile le uthi mina ngiyi-reference yobuKristu. Ange ngibuze bazalani futhi ngothoti wena ungafika yini esigabeni sokuthi ngalifuna ukubona ukuthembeka, khangelani kimi. Ngifuna ukubona ukuthembeka, landelani mina. uPaul wathi be imitators of me. Ngowayekwazi ukuthi yena wahamba ngendlela efaneleyo. Nasizahamba sizathembeka emhlabeni, sizathembeka ezimulini zethu, sizathembeka emsebenzini yethu. Abantu bazahamba bathi mina ngiyamfuna uKristu ngoba wayebebonile ukuthi sithembekile. So kasibe ni point of reference nasikhuluma ngokuthembeka ngoba uPaul ukhulumile uthi be imitators of me. This is why Paul esonjalo wayelandele indlela kaKristu. But engikunanzelelayo uPaul goes beyond himself. Uthi
Be imitators of Christ. Be imitators of me as I'm an imitator of Christ. Ukhulumile Paul uthi ngoba mina ngoba uKristu is the source of faithfulness. Ati mina ngiyalandela uKristu so linalandelani mina. Basana sambe nini stembeke silandele uKristu sikhambe njengoKristu. Abantu bathi besibona bathi nami uKristu ngiyambuna ngoba sebebone thina ngoba we are the ambassador of Christ. So ukuthembeka bazalani kuyadingakala empilweni yethu. Ukuthembeka bazalani kuyadingakala ukuhambeni kwethu. Ukuthembeka bazalani kuyadingakala lapho esikhuluma khona. Ukuthembeka bazalana kuyadingakala lapho esihamba khona. Ukuthembeka bazalani kuyadingakala kithi njengabantwana bakaKristu as ambassadors of Christ. Kasidingelini ukuthembeka. uKristu is the source of ukuthembeka. Kasihambe nini sikudinge ukuthembeka. Sikhambe sikubambe, sikhambe lakho. Ngasingabamba mkhamba lakho uKristu uyabuya asiphakamise asifikize lapha abantu abasithi bazasibona bathi ngempela uKristu ngibonile ngempela ukuthi uKristu ngibonile ngoba kulo mama ohamba ethembekile ngoba kulo bhuti othembekileyo ngoba kulo sisi othembekileyo ngoba kulo baba othembekileyo engimonileyo. uNkulunkulu asenzele kahle size sikambe siyenze sithembeke njengabantwana bakaKristu. Abantu singathembeka bazasibona bathi ngempela uKristu uyaphila ngoba bayabebona esithina. uNkulunkulu asenzele kahle asifikele lapho esizathandaza akuzinikele impilo yakho uKristu. Uthi Kristu sebenza ngempilo yami unike ukuthembeka uqalise ukuthembeka kimi. Sizodwa asikwanisi bazalani. Thina silamandla okuma ngokwethu but siyathemba uJesu. Ngoba uJesu wabuya wasifela esibambaneni. Standards akuphakamisa isandla sakho lapho khona. Ngawusithi uNkulunkulu deal with my life. Ngawusithi uNkulunkulu yebo ngiyakwazi ngahamba empilweni yami ngingathembeki but ngiyadinga ukuthembeka. Ngiyadinga ukuhamba. Ngiyadinga ukuthi ngifike esigabeni sokuba lokwenza njengoPaul othi yena be imitators of me as I'm an imitator of Christ. uNkulunkulu asenzele kahle standards. Tinokuthenda baba tokutenda mari makanaka. Simbare ugona kwenyu moya mtene wenyu. Baba ndinoziva vanofamba tinowanikwa ticharasika. Baba munotaura ndimi nzira chokwadi neupenyu. Baba munotaura kuti uyai makaremegwa ndichakupai zororo. Jehovha ndinonamata panguva ino takafanira kuvimbika, takafanira kuwanikwa tichafamba takavimbika mukati muupenyu hwenyu. Jehovha titungamirei, Jehovha tigonerei. Baba tiri isu Baba takamirira umambo hwenyu. Baba ndiwanikwa muchatigadzirisa, Baba muchatibata Baba. Baba ndinonamata umwe neumwe mukati muupenyu hwake. Mugadzirirei, mumuitire zvakanaka, musumudzire, mumuitire zvakanaka dzenyu nerudo rwenyu zvisumudzire. Glory and honor we give unto you. Nekuti makafanira muchisimba tirega pabunofamba nesu muchitigonera nenyasha nerudo rwenyu tinokutendai. Jehovha tigonerei tiite zvakanaka nezita raJesu Kristu. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Tinotenda vadikani Mwari ndaatiite zvakanaka timunamate titsvage kuvimbika titsvage kutendeka mukati muupenyu hwedu. Amen.